Yaroslav Pilipchuk. Здесь вы? Leyla Majidova. Zarife Aliyeva. Nuran Mehmetli. Adıgözəlov Azər. Dilarə Vahabova. Listəmiz Zoom'da ama cevap veren yoktu. Buradayım. Çok güzel. Burada arkadan gelen ses de galiba gitti. Çok güzel. Ben bir moderator olarak size soru sormak borcumdur. Hansı dildə aparsaq daha yaxşıdır? Burada məncə əksəriyyət Azərbaycan dilidir, yoxsa Rus dilinə, İngilis dilinə ehtiyac var? Üzr istəyirəm, mənim məqaləm İngilis dilindədir. Olsun, siz İngilis dilini necə hazırlamısınız, elə təqdim edin. Amma kommunikasiya dili üçün deyirəm. Is there any necessity to speak in English, to translate into English? Anyone need translating? Or speaking in Russian? Bu ses bizi incidir ama. Ben bir dakika onlara yazdım sonra ki böyle ses gelir. Bu sesler bizi incitmezse yaxşıdır. Tamam. O zaman bizim siyahıda siz beni eşidirsiniz. Sizden ses gelir burada. Hikmet Bey. Bence sizin sesinizdir. Oh, tamam. İlk önce deməli Cələddin Həmzəyevin çıxışıdır. Burada olmadığı için Rövşən Cavadov da burada değil bence. Səfurə Abdurrahmanova burada mıydı? O da burada değil. Bədalova Çiçək. Bəli, buradayım. Siz başlayın o zaman. Bədalova Çiçək, sizi təqdim edeyim. Deməli, Military Institute named after Aliyev, Academy of the Armed Forces of the Republic, Azerbaijan Republic, lecturer, PhD student, teacher and teaching quality. Yes. Please do your speech, please. Make your presentation. Thank you. Actually, as you mentioned, my article is about teacher and teaching quality. As we know that teacher quality is a school-based predictor and crucial resource in the education system, and therefore teacher policies and should cover main teacher characteristics in terms of initial education, ongoing professional development, practical skills, as well as theoretical skills and teacher certification. And therefore, because all of these determinants, indicators should serve to increase the requirements of the local labor market and increase their international competitiveness. And the article intends to explore the teaching quality and teacher quality in the light of various dimensions, because limited professional development, lack of opportunities for professional collaboration, low motivation and limited capacity, resources, at the same time the environmental support reflect the considerable challenges and gaps that can influence both the teacher and their teaching quality, teaching process, and at the same time the student achievements, academic achievements. So similarly, to better understand the determinants of teacher quality, the results of international studies are the main indicators of teacher productivity, effectiveness, and efficiency in the education system. And therefore, my article particularly intends to
analyzed the existing shortcomings of the teacher policy, and we consider and identify the teacher quality in the light of teacher training, including pre-service university education, at the same time in-service professional development, and other degrees that can make sustainable and enhance teacher productivity. And of course, while writing this article, I tried to make some researches, the factors that can affect both teacher quality and teaching quality. And I did some literature reviews, and literature reviews shows that teachers with similar education and experience can have a substantial variation in teaching quality, resulting from motivation, skills, efforts, practice. And teacher quality is considered a significant factor that promotes student achievement and overall school education. Therefore, most educational policies directly and indirectly focus on teacher quality. First of all, while doing the research, I easily saw that there are some factors that I mentioned. For example, teacher experience, education, influence teacher quality, as well as teacher and teaching quality, teacher certification, teacher quality, the relationship between teacher certification and teacher quality, teacher salary, how it affects, and professional development and the teacher quality, and professional development and student learning. So I tried to find the association, the influence, how professional development influence the student learning and teacher quality. At the same time, the interesting point was here that school context that affected teacher and teacher quality, because not all of the teachers have the same motivation, willingness as well, as we know that. And PD is professional development, is mandated for schools to accelerate capacity building. And many studies suggest that professional development should be sustainable and intensive, because at the same time, the organization and managing professional development is also depend on the school leaders and how they communicate, how they interact with the teachers, how they provide the equal distribution of those chances, opportunities. I mean, professional trainings, resources, support, and of course, coaching, mentoring, peer observation also enhance a collaborative environment for teachers, because in such kind of environment, the teachers make sense of their work-based activities and achieve improved understanding about their teaching process, about their profession, and at the same time they try to update their skills and learn new educational trends in the school instruction. And of course, after reviewing prior and recent studies on teacher professional development, it became obvious that there is no solely defined definition to illustrate about the teacher and teaching quality. But most studies shows that professional development is the main crucial factor that provides a quality teaching and accelerates the teaching and learning process in the educational system. At the same time, more importantly, I want to emphasize that highly qualified teaching staff reflects the quality of education system in the light of teacher policy, because teacher policy embraced and shaped the country's work environment, selection process, and recruitment of the teachers, and development process of the teaching staff. Therefore, along with that, identifying strengths and areas for development of teaching quality depicts the lack of coherence and alignment between teacher policy and desired learning outcomes, because sometimes there are some requirements of the education system, but the teacher policies do not allow to implement those policies and get desired outcomes. And because the poorly managed
poorly managed school-based environment sometimes do not allow to get the outcomes, desired outcomes. And I want to especially emphasize that teacher capacity interacts with the organizational capacity. To put it another way, what I mean here, that the lack of, as I mentioned, the lack of communication, interaction of school leaders with the teachers in the way of enlightenment, support, promotion of professional development has a new negative impact on the personal and institutional growth and student achievement. And therefore, poor management of the duration of dosage, I mean the dosage of the professional development and teacher selection, proportional allocation of PD, makes the teacher unequally exposed to all those alternative understanding of educational opportunities. And therefore, implementation of teacher policy is heavily dependent on the knowledgeable and professional school leaders, because they have to be responsible, they have to be accountable, they have to be aware of the new trends in the educational system and try to make a networking system among the schools, among the educational institutions. And in the conclusion, I want to say that the teacher quality of teacher professional development do not exceed the quality of teacher policy. And therefore, primarily, I want to identify the close relationship between teacher quality and ongoing professional development in the light of teacher policy. And of course, reviewing various literature suggests that controversial ideas, I came across different kind of controversial ideas in the factors that affect teacher quality, teaching quality. But anyway, professional development is a main tool that maximize the teacher's potential, their knowledge, their practical skills, their and consequently the student academic achievement. And therefore, instead of all the barriers in the implementation of the teacher policy, there should be relevant instruments how to select, recruit, retain, and manage job performance effectively of the teaching staff. And there are three main core objectives of the teacher policy. I mean, based on the international practices, all the leading countries, the education system of the leading countries in the teacher policy have three main objectives: teacher motivation, teacher effectiveness, and teacher professionalism. All the teacher policies serve to get the highly qualified teaching staff, considering those factors, because motivation, their effectiveness, and professionalism are the main issues that affect all the teaching and teacher quality. And it's also noteworthy to say that selection of the policy instrument is important. And as I mentioned, networking, collaborative environment can change the motivation and impact their sense-making to embrace new initiatives, because while learning new trends, they have to understand the real sense of those trends, why I should apply this method in my teaching. And after making sense, they can effectively apply and get very effective, productive teaching and learning process. I tried to cover the main issues in my article, and thank you, Çiçek Badalova. Ms. Badalova, thank you for your presentation. I have a few questions to you because I am, it's my narrow wide field too. What's your theoretical framework, the main theories you have used for your investigations? I just want some curious. Sorry, could you elaborate your question? Your theoretical framework, teoretическая рама, some main theories you have used.
Yes, Dikkat. I mean, while doing research, you mean? Hmm. Yes, while doing research, I tried No, can specially. you give me some surnames, maybe some authors? Yes, of course, research. of course. While doing research, you mean the main authors, for example, while doing the research, I especially tried to get the main ideas from Hamshek, Rikvin, and then because Okay, thank you. I understand. Thank you very so. But how do you collect your data Yes, and of provide course, your analysis? Which method you use? For example, for to measure teaching effectiveness. yes, of course, the very proper way to make investigation in my in writing articles or in doing research, the proper and the right way is to use Google Scholar, because we can, this is the I can say we can find any topic to research. I did some research there, and I for a long time I wrote especially the articles by different authors, and took some notes, the main points that Okay, thank you. So, is it your first year as a PhD student or second? It's my second year. I see. I see. Have you provided any observations of the classrooms, made interviews or in case studies? Yes. I did some interviews regarding teacher and teacher quality, and from the different in education institutions, and since I'm working interesting. in It must be very hard. Yes. It requires very open society. Yeah. Open society. So thank you and good luck in your future investigations. Thank you. Dear participants, next speech, it must be Dilara Vahabova. Dilara Vahabova, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Associate Professor, exhibition as a form of functioning of the conceptual art. Yes, just a moment, Sadat Hanum. Yes. Can I talk a little bit later? Just a few. I'm here, but of course. Okay. I will just finalize my presentation, but okay, actually I'm ready. But it's good for us. So, Sheikh Mehmet Seyid Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı, baş müəllim, Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq həyat tərzidir. Buyurun, söz sizindir. Şeyx Məmməd. Mən sizi hamı salamlayıram, sizə daha büyük uğurlar arzulayıram. Həm özüm dediniz, Saadət xanım, ümumiyyətlə bizi Respublikamız tarixi milli mənəvi cəhətdə zəngin müxtəlif din və mədəniyyətlərin sərbəst şəkildə inkişaf etdiyi bölgələrdən biridir, mekanlardan biridir. Respublikamızda multikulturalizm və tolerantlıq dəyərlərinin tarixi kökü çox qədim dövrlərə qədər uzanır. Çünki qədim zamanlardan torpaqlarımızda təşəkkül tapmış xalqlar dil, din, mədəniyyət fərqlərinə baxmayaraq birgə qardaşlıq və dostluq şəraitində yaşamışdır. Keçmiş dövrlərdə eləcə müasir tariximizin bütün dövrlərində əsrlərdən beri formalaşan multikulturalizm və birgə yaşayış ənənələri mövcud olmuşdur. Respublikamızda dünyada multikultural dəyərlərin qorunması, təbliği və daha da inkişaf etdirilməsi nümunəsi ilə tanınır Respublikamız. Odur ki, dövlətimiz dünyaya sülh, əmin-amanlıq təbliğ edir. Biz isə bu ona görə ki, cəmiyyətimizdə mədəniyyətlərə malik insanlar, bütün din sahibləri dinc, rahat bir şəraitdə yaşayır və fəaliyyət göstərirlər. 90-dan çox millətin 84 deyirlər, amma əslində 90-dan çox millətin nümayəndəsi olan ölkəmiz artıq dünyanın nəzərində nümunəvi bir dövlətdir. Azərbaycan dünyanın multikulturalizm və tolerantlıq, humanitar əməkdaşlıq, dözümlülük mərkəzinə
çevrilib. Bəli, bundan xalqımız da, dövlətimiz də həmişə qürur duyur. Dövlətimiz öz multikultural modeli, hələ bu haqda siz müəyyən məlumatlar verdiniz, Saadət xanım. 1995-ci ildə qəbul olmuşdur, Konstitusiyada da göstərilmişdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 25-ci maddəsinə əsasən irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, cinsindən, qulluq mövqeyindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara mənsubiyyətinə asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. Bu bir gerçəklikdir ki, bugün ölkəmizin bütün bölgələrində mədəni müxtəliflik həyat tərzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi, etnik və dini gözümlülüyün, milli dini sabitliyin, tolerantlığın və multikulturalizmin dövlət səviyyəsində qorunub saxlanılması ümumi lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra daha da möhkəmlənmiş tolerantlıq və multikulturalizm dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Milli azlıqların, hüquq və azadlıqların qorunması Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Tolerantlıq baxımından örnək bir dövlət kimi özünü təsdiqləyən Azərbaycan, hazır burada yaşayan bütün dinlərə etiqad edənlərin azad yaşadıkları bir dövlətdir. Azərbaycanın ərazisində mövcud olan bütün dillərin, mədəniyyətlərin, etnosların, nümayəndələrinin bərabər imkanlar əsasında yaşaması, təhsilin, elmin, insan kapitalının inkişafına yönəlmiş gələcək rifahının müəyyən edilməsi, ölkəmizin digər ölkələr münasibətlərinin yaranmasında prinsipal məsələlərdən biri kimi qarşıya çıxması, dövləti tolerantlığın təmin edildiyi model ölkə olması ilə yanaşı, həm də bu dəyərlər ətrafında beynəlxalq diskussiyaların təşkil edildiyi mərkəzə çevrilmişdir. Tolerantlığın bir həyat tərzinə çevrildiyi ölkəmizdə etnik mədəni, dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının elmi təhlilini aparmaq, qorunub saxlanılması yollarını müəyyənləşdirmək, mədəniyyət, elm, təhsil və digər sosial sahələrdə özünü göstərən çatışmazlıqların sistemli formada aradan qaldırmaq, dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının elmi təşkilinə aparmaq, eləcə də qorunub saxlanması yollarını müəyyənləşdirmək istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilməkdədir. Respublikamızda daim bütün xalqlar doğma, mehriban bir ailə kimi eləcə də qorunub saxlanması yollarını müəyyənləşdirmək istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilir. Respublikamız daim bütün xalqlar doğma, mehriban bir ailə kimi yaşayırlar. Elə bu səbəbdəndir ki, artıq ölkəmiz tolerantlığı ilə dünyanın başqa ölkələrinə nümunə göstərir. Təsadüfi deyil ki, bugün Respublikamızda xalqlar və dinlərlə bağlı heç bir problem yaşanmır. Bizdə dağ yahudilər yaşayırlar. Dağ yahudilər Bakıda, Qubada, Oğuzda toplu halda yaşayırlar. Quba rayonunda Qudyarçay yol sahilindəki Qırmızı Qəsəbə adlanan yaşayış məskəni də bütün Port-Sovet məkanında dağ yahudilərinin kompakt yaşadıkları yeganə yerdir. 2011-ci ildə Bakıda yeni dağ yahudiləri sinagogu Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tikildi və bu bütün dünya yahudilərinə töhfə olundu. 2003-cü ilin sentyabr ayından isə Respublikamızın ilk Yahudi məktəbi açıldı. Demək lazımdır ki, Bakı dağ yahudiləri dini icmasında dövlət qayğısı nəticəsində böyük inkişafa nail olub. Onlar üçün bir sıra lazımi tədbirlər görüb. Dağ yahudilərinin bu ərazidə məskunlaşmasına gəldikdə isə bu təxminən 2500 il əvvələ gedib çıxır. Ümumi liderimiz demişdik. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Dilarə xanım, siz mikrofonunuzu bağlar mısınız lütfen?
Oh, sorry. Buyurun Şamil Bey. Sağ olun. Ümumi liderimiz demiştir ki tolerantlılık yüksek medeniyetin tezahürüdür. Doğrudan da Azərbaycan halkında yüksek medeniyet olmasaydı, inanın ki dağ Yahudiləri barədə uzun əsrlər yaşamaz, kısa bir müddətdə çıxıb gedərlər. O defa Azərbaycanda yaşayan halklar həmişə dinç şəraitdə yaşayırlar ve bunun da tezahürlerini daim görürük. Etnik azlıkların kompakt yaşadıkları yerlerde təhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində doğma dilin tədris olması devlet tərəfindən təmin edilir. Məsələn, bizdə çoxlu xınaqlar var ki, həmin məktəblərdə xınaqlar yaşanır, xınalıq dili keçirirlər, ləzgilər olan məktəblərdə ləzgi dili keçirirlər və s. Deməli, bunlarda dərs vəsaitləri, folk və şeir nümunələri, bədii ədəbiyyat nəşr olunur, qəzet jurnallar çıxır. Bugün maddi mədəniyyət abidələrinin qorunması dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Milli azlıqlara aid tarixi abidələr, dini etiqad yerləri dövlət tərəfindən qorunur. Ehtiyac duyulduğu halda restavrasiya olunur. Bakı şəhərində hətta erməni kilsəsinin belə qorunub saxlanılması Azərbaycan multikulturalizminin bütün dünyaya nümunə olması üçün bir faktdır. Qoba, Qax, Zaqatala, digər rayonların tarix ölkəşləsi muzeylərində həmin ərazilərdə yaşayan etnik azlıqların irsini, ənənələrini əks etdirən eksponatlar təşkil olunur. Bu sayədə kitabxanalar da səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Burada milli azlıq nümunələrindən kitabxanaların təqdimatı keçirilir və bu kitablar kitabxananın fonduna daxil olur. Ölkə daxilində eləcə də beynəlxalq arenada mədəniyyətlər arası ünsiyyətin tarazlı şəkildə qurulmasında üç dini dövrdən Zərdüştlük, Xristianlıq, İslamdan keçən və öz şuuruna bunları həkk etdirən Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşı vacib rol oynayır. Artıq respublikamızda dinlər arası dialoq və tolerantlığın dünyanın bir çox polietnik regionları üçün nümunə olan xüsusi model qurulmuşdur. Respublikamızda tolerantlığın ən gözəl faktı kimi Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Azərbaycanlılarla yanaşı başqa xalqların övladlarının erməni işğalçılara qarşı qəhrəmancasına döyüşməsidir. Onlar Azərbaycanı vətən seçdikləri üçün onun uğrunda da vuruşmuş, şəhid olmuşlar. Təbii ki, xalqımızın digər millətlərini özündən ayırmaması, tolerantlığı, dözümlülüyü onlarda dövlətimizə həqiqi vətən məhəbbəti bəxş etmişdir. Bu birlik hazırki gərgin beynəlxalq şəraitdə dünyaya sivilizasiyalar arası dialoq sahəsində münasibətləri nümunə olacaq bir mesajdır. Son illər ölkəmizdə multikulturalizm və tolerantlığın daha təkmil formada inkişaf etmiş və bu sahədə bir sıra yeni geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Çox önəmlidir ki, mütəmadi olaraq Respublikamızda fəaliyyət göstərən bütün dini icmalara daha səmərəli nəticələr əldə etmək məqsədi ilə maliyyə vəsaitləri ayrılır. Bu vəsaitdən dini qurumların müxtəlif problemlərin həll olmasında istifadə edilir. Ümumilikdə Respublikamızda qeydiyyata alınmış 700 yaxın dini qurumun tərkibində İslamdan başqa həm də Xristiyan, Yahudi, Bahai, Krishna, şuurlu, təmayüllü dini konsepsiyalarda daxildir. Ölkə ərazisində 2000-dən çox məscidlə yanaşı 13 kilsə və 7 sinagogda fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tolerantlığın və multikulturalizmin artıq dövlət siyasətinə və cəmiyyətin həyat tərzini çevrilməsinə xüsusi önəm verir. Tolerantlıq artıq dövlətimizin vizit kartına çevrilir. Respublikamızda milli və dini dözümlülüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə olması faktdır və bu bizim güc mənbəyimizdir. 2016-cı il multikulturalizm ili elan etməklə ölkə başçısı İlham Əliyev yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə bununla bağlı mühüm mesajlar deməli çatdırmışdır. 2002-ci ilin may ayında Bakıda səfərdə olan Roma
Katolik kilsəsinin sabiq rəhbəri ikinci İohan Pavel Azərbaycan multikulturalizmin və tolerantlığın mövcud olduğu nadir dövlətlərdən hesab etmiş və demişdir. Azərbaycan 3 müxtəlif dinin dinc yanaşı yaşaması nadir bir ölkə və dini dözümlük baxımından sabit cəmiyyətdir. Bu sabitlik gərgin əməyin ölçülü biçilmiş çox incə bir siyasətin və möhkəm iradənin nəticəsidir. Bu milli adət-ənənələrə, mənəvi dini dəyərlərə ölkə rəhbərliyinin münasibəti fonunda yaranmış əlverişli şəraitin təbii təzahürüdür. Respublikamızın prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı fikirləri bunu deməyə əsas verir. Multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Qeyd etməliyəm ki, artıq tarixi keçmişimiz də bunu diktə edir. Eyni zamanda multikulturalizm həm də tolerantlıq Azərbaycanda həyat tərzidir. Bu gündəlik həyatımızda bir prinsip əsasında fəaliyyət göstərir. Bu prinsiplər cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir, müdafiə edilir. Hazırda Respublikamızda dini zəmində münaqişələrin olmaması, insanların sərbəst olaraq öz əqidə formasını seçməsi, tolerantlıq və dini dözümlülük şəraitinin yaradılması bu uğurların böyük ölkələr tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın din xadimləri tərəfindən etiraf olunması dövlətimizin dini sahəsində balanslaşdırılmış siyasət yürütməsinin nəticəsidir. Qısaca var bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik Məhəmməd bəy. Məhəmməd bəyin məruzəsi üzrə bir sualı olan varmı? Buyursun. Ya bəlkə neysə müzakirə çıxarmaq istərsiniz qısaca. Mənim sualım yox, sizə. Mənim sualım yoxdur. Sizə, bəlkə sizə hanımların sualı vardır. Buyursun. Yoxdur qaliba. Təşəkkür edirik Məhəmməd bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun. Zaten məqalələr çap olunduğunda orada e-mail adresi də verilir. Kim istəsə oxuduqdan sonra müraciət edə bilər, əlaqə saxlaya bilər. Öz maraq dairəsinə görə hər kəsin elmi araşdırmasında maraq dairəsi var. Mən listəni bugün oxuduqda ilk öncə yanlış dedim. Azadə Quliyeva listədə ikinci idi. Çox görmədim, atladım, üzr diləyirəm. Çatda yazdım, səsini çıxmadı Azadə xanım. Dilara xanım, burada mısınız? Siz indi hazır mısınız? Buyurun. Salam. Azadə xanım, buradasınız. Buyurun. Mən bayaq dedim, elə bildim, eşitdiniz. Bir daha salamlayıram hamını. Tamam, buyurun. Başlayın, sizin dinləyək. Deməli, Azadə xanım, mən sizi təqdim edeyim. Quliyeva Azadə, Ağdam 33 saylı tam orta məktəbin müəlliməsidir. Onun məruzəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərinin tədrisinə verilən tələblər, yüksək təlim nəticələrinin əldə edilməsi yolları. Buyurun, Azadə xanım, sizi dinləyəlim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi günün vacib tələblərindən biridir. Ana dilimizin öyrədilməsi təbliğində Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərinin böyük əhəmiyyəti var, böyük rolu var. Biz bu dərsləri müəllimlər ümumiyyətlə günün tələbləri səviyyəsində qurmalıdır və burada vacib məsələlərdən biri müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olması, dərsliklərimizin mükəmməl səviyyədə təşkilindən ibarətdir birinci növbədə. Dərsliklərimizin, eləcə də müəllim üçün vəsaitin, yəni bütövlükdə dərslik komplektinin yetərli səviyyədə olması müəllim işinin qurulmasında vacib məsələdir və müəllimin peşəkar səviyyəsi yüksək olmalıdır. Ana dilini
edebiyatı güzel bilen, yüksek bacarığa sahip olan müəllim dilimizi, edebiyatımızı sevdirecek. Şagirdler uğurlu bacarıq əldə edecek bu zaman. Ve dersliklerimiz bugün bu barədə müəllimlərimizin xidmətindədir. Mövzularda dərslik müəllifləri əlbəttə xüsusilə müəyyən mövzuların hazırlanmasında, təqdimatında əsas diqqət yetirdiyi məsələlər bunlardır ki, şagirdlərimizdə humanist ideyalar, yüksək insani bacarıqlar formalaşdıra bilək. Yəni onlar həm bilikli, deməli, şəxsiyyət kimi, vətənpərvər şəxsiyyət kimi formalaşmaqla yanaşı, yəni bütün dünyanı sevməklə yanaşı, öz milli mənsubiyyətini, öz xalqını da dərindən sevməlidir. Bizim milli mənsubiyyətimizə uyğun olaraq, türklüyümüzə uyğun olaraq mövzular daha milli olsa, mənə elə gəlir ki, daha məqsədə müvafiqdir. Dərsliklərimizdə geniş dünya görüş formalaşdıran mövzular çoxdur. Dünya alimləri haqqında. Ancaq biz bununla yanaşı Azərbaycan alimlərindən də məlumat verməliyik. Hər hansı bir deməli, coğrafiyaşünas alim, fizik alim və yaxud da yüksək bacarığa malik riyaziyyatçı haqqında danışanda mütləq türklüyün də dünyaya bəxş elədiyi böyük simalardan bəhs etməliyik. Əgər dərsliklərimizdə azdırsa müvafiq məlumat, biz qrammatik qaydaların tədrisi zamanı özümüz də şagirdlərimizlə birlikdə buna uyğun mətnlər seçməli, tapmalı və təqdim etməliyik. Bu zaman vətənsevər, xalqsevər şəxsiyyətlərimiz gələcək dünyanın qurucuları yetişəcək. Türkçülüyü biz öz əsərlərimizdə dünyaya tanıtmalıyıq. Azərbaycan təhsili, Azərbaycan pedaqoji dünya görüşü doğrudan da möhtəşəm tarixi səviyyəyə malikdir. Biz tarixi müəyyən dönəmlərində böyük şair Füzulini yetirən müəllimi, Həbibi haqqında məlumat verməliyik. Mirzə Rəhbər Sabiri dünyaya bəxş edən, türklüyə bəxş edən Seyid Əzim Şirvani haqqında, onun pedaqoji fəaliyyətindən istifadə etməklə, onun tərbiyəvi mövzuda əsərlərindən statlar gətirməklə biz öz fəaliyyətimizi formalaşdırmalıyıq. Və bu zaman milli köklərə bağlı yüksək səviyyəli, yüksək gələcəkdə vətəndaş mövqeyinə malik şəxsiyyətləri yetişdirmiş olarıq. Mirzə Rəhbər Sabir dedim, mən öz praktik təcrübəmdə biz Ağdam məktəbiyik, ancaq Bakıda yaşayırıq, Qaradağ rayon Müşfiqabad qəsəbəsində öz şagirdlərimlə bu bizdə ənənə halını alıb, Sabirin abidəsi önündə may ayının 30'unda böyük şairimizin doğum gününü qeyd edirik. Sabirin abidəsi önündə şagirdlərimiz şeirlər söylüyor. Şairin, böyük dahi şairin satiralarından şagirdlər üçün, uşaqlar üçün xüsusilə yazdığı əsərlərdən nümunələr söyləyirlər və biz bu il yenə ənənəvi şəkildə bunu edərkən bir xoşbəxt təsadüf oldu. Şairin nəslinin davamçıları, onun nəvəsi, nəticələri ilə biz tanış olduq. Yəni biz oradan ayrılarkən təsadüfən onlarla da rastlaşdıq. Bu da böyük bir ziyarət oldu. Şagirdlərimizə böyük şairə sevgini daha da artırdı bu. Və doğrudan da bu görüş möhtəşəm oldu. Və illər öncə böyük şairimiz, böyük sənətkarımız Nəriman Həsənzadənin deməli Sabir bağında, abidə önündə bizim tədbirimizə tamaşaçı olması şagirdlərimizdə böyük qürur hissi oyattı. Bax bunlar şagirdin formalaşmasında doğrudan da necə deyərlər, böyük
belə çox olsa daha yaxşı olar. Bütün müəllimlərimiz bunu necə deyirlər, borc bilməlidir özünə. Mən də bunu özümə bir borc bilirəm və dərslərimizi günün tələbləri səviyyəsində qurmaq üçün təkcə dərslikdə qalmamalıyıq. Bizim əlimizdə böyük imkanlar var. Mən bugün Azərbaycandan, dünyanın sizin kimi bu üzə demək olmasın, gözəl simaları ilə görüşə bilirəmsə, bu mənim üçün xoşbəxtlikdir. Və tədbirlərimizdə çalışıram ki, şagirdlərim də bax belə dünya təhsilinə açıq olsunlar. Deməli, qələbəmizdən sonra bizdə böyük bir qürur hissi yarandı və Könlüm Keçir Qarabağdan adlı bir layihə ilə mən necə deyərlər, bir Qarabağlı kimi, Azərbaycanlı kimi, deməli Qarabağ Azərbaycandır ideyası ilə bir layihə təklifi ilə müəllimlərə müraciət elədim. 7 nəfər Türkiyədən, 5 nəfər isə mən daxil Azərbaycandan qoşulmaqla şagirdlərimiz o qədər böyük işlər gördü ki və mən bizim bütün müəllimlərimiz alqışladı. Türkiyəli həmkarlarımızın işlərini, Azərbaycanın, Qarabağımızın tarixini, ədəbiyyatını, musiqisini onlar o qədər gözəl öyrəndirdilər, araşdırdılar. Birgə şəkildə şeir ərsəyə gətirdik. Yəni, Könlüm Keçir Qarabağdan, yuxarıdan aşağı bütün başlanğıc sətirləri belə oxunmaqla bir şeir əmələ gəldi. Hekayələr qurduq. Uçan xalça üzərində Nurayla Əminə Bakıdan, Türkiyədən deməli Bakıya qonaq gəldi Əminə və bu qızlar uçan xalça üzərində Qarabağı qarış-qarış seyr etdilər. Yəni bu hekayədə həm Azərbaycan tanınmış oldu. Yəni Türkiyə üçün deyil, Azərbaycan üçün də. Xocalını ananda badam çiçəkləri, Xocalı rəmzi olan yada düşdü. Eyni zamanda həm Türkiyə bayrağı, həm Azərbaycan bayrağı, bunların görüntüsü Ağrıdağdan o yana, deməli, Qərbi Azərbaycanın bütün torpaqlarımız, hansı ki bizimdir. Bax, onlar hamısı vurğulandı və doğrudan da sevindirici hal oldu ki, biz mükafata layiq görüldük, yəni bəyənildi layihəmiz, işimiz və bizim böyük mükafatımız oldu ki, dostlarımızla bir daha dərindən dostlaşdıq. Bizim Türkiyəli, deməli, öyrətmənlərimiz o qədər gözəl iş apardılar ki, xüsusən layihədə qurucu ortaq olan Əlif Soysalın böyük xidməti oldu, Əfraim Aktaş, Nursən Hoca və s. Bütün bunlar necə deyərlər, çox böyük, möhtəşəm bir iş apardılar. Kitab ərsəyə gətirdi uşaqlar və onlar sevindilər bununla. Çox sevindilər, zövq aldılar, bayaqdan utanırdılar, çıxış edə bilmirdilər. Amma Türkiyəli dostlarla o qədər onların nitq qurma bacarığı inkişaf elədi ki, artıq indi necə deyərlər, o ana dilimizin imkanından istifadə edib demək istəyirəm ki, uşaqlar artıq layihə davasındadır və yeni layihələri tələb eləyirlər başladığımız yeni dərs ilində. Çalışmaq lazımdır ümumiyyətlə. Mən ümumiyyətlə yaşımdan asılı olaraq mən nəticə yönümlü, şəxsiyyət yönümlü bacarıqlara sahib deməli şagirdlər yetirmək üçün müəllimlərə, yəni özümdən gənc müəllimlərə tövsiyə edirəm ki, vətənimizin hər daşını, hər parçasını, hər bir şəxsiyyətini sevdirmək üçün əllərindən gələni etsinlər. İnternet imkanları, pandemiyanın bizə o ağır xəstəlik olsa da o necə deyərlər, bizə verdiyi imkan oldu ki, biz imkan tapdıq bu onlayn görüşlərdən istifadə elədik. Bayaqdan belə görüşlərimiz az olurdu və bax bu yararlanmalardan mütərəqqi mənada geniş istifadə etsinlər. Dövlət standartları
təhsilə verilən tələblər dövlət tələbidir. Amma hər müəllim öz işini yaradıcı səviyyədə daha geniş qura bilər. Yəni bizə olunan mövzular tövsiyədir. Biz Abdullah Şaiqin, Seyid Əzimin, digər pedaqoqlarımızın görüşlərindən istifadə edib dərsimizi günün tələbləri səviyyəsində yüksək nəticə yönümlü qurmağı bacarmalıyıq. Ana dilinin incəliklərini şagirdlərimizdə formalaşdırmalıyıq. Və bu baxımdan təkcə Azərbaycan dili yox, ədəbiyyat fənninin də imkanları böyükdür. Ədəbiyyatımızın zəngin qaynaqlarını, məsələn, vətənpərvər şairlərimizin yaradıcılığını, onların dünya görüşünü, onların ideyalarını şagirdlərimizə elə çatdırmalıyıq ki, onlar bu vətənin hər daşını, hər qarışını, hər bir şəhidini, hər bir şəxsiyyətini sevsinlər. Ümumiyyətlə, bugün dünyamızda inkişafın tələbinə uyğun ədəbiyyatın da inkişafını arzu edərdik. Bugün ədəbiyyatımızda necə deyərlər, sanki elə bil ki, dövrünən bir o qədər də, açığını deyim ki, şagirdləri təmin edəcək dərəcədə belə yoxdur. Biz bundan əvvəlki ədəbi nümunələrə daha çox söykənirik. Vətənpərvərlik mövzuları arzu edirəm ki, bugün də davam eləsin. Bugün böyük qələbə romanları yazılsın. Bugün şagirdlərimizin şəxsiyyətini vətəndaş mövqeyi səviyyəsində formalaşdıran gözəl əsərlər ərsəyə gəlsin. Səməd Vurğunlarımız, Zəlimxan Yaqublarımız bugün də yaransın. Bax, bunun yaranması üçün biz məktəbdə ana dilimizi, ədəbiyyatımızı şagirdlərə yüksək səviyyədə sevdirməyi bacarmalıyıq. Və onu da deyim ki, Qarabağ mövzusuna müraciət eləyəndə, ədəbi nümunələrdə, publisistik yazılarda, bədii parçalarda müəlliflər çox həssaslıqla yanaşmalıdır. Bəzən hadisələrin, necə deyərlər, bayağılaşdırılmasına yol verilməməlidir. Tarixi həqiqətlər təhrif olunmamalıdır. Ürəkli şəkildə biz sözümüzü deməyi bacarmalıyıq. Gələcək şagirdlərimiz bu tarixi bəlkə biz yazmadıq, onlar gözəl yazmalıdırlar. Yaşamayanlara yaşatmalıyıq və bu zaman nəticə yönümlü təlimin, şəxsiyyət yönümlü, necə deyərlər, şagirdin formalaşmasının təsdiqini görərik. Bütün müəllimlərə yüksək təlim nəticəsi əldə etmək uğrunda, necə deyərlər, öz içində böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və bu konferansın işinə hər zaman böyük uğurlar arzulayıram ki, doğrudan da biz inteqrasiya edirik, bütün elm sahələrinin adamlarını, şəxsiyyətlərini dinləyərək öz işimizi də günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışırıq. Çox sağ olun, uğurlar hamınıza. Biz de teşekkür ederek, çok teşekkür ederek Azade Hanım. Çok sağ olun. Faaliyetiniz hakkında bizimle paylaştığınız için. Keşke bütün müəllimlər sizin kimi vətənpərvər olaydılar və içdən-içə öz peşəsinə bu qədər sadiq olaydılar. Arzu edirəm ki, necə ilə 30 ildir Ağdam məktəbini yaşatmışsınız, saxlamışsınız, inkişaf etdirmişsiniz, sahib çıxmışsınız. Arzu edirəm ki, indən belə tez bir zamanda önümüzdə yurtda, Ağdam torpağı üzərində bu fəaliyyətiniz davam eləsin, bu sizə qismət olsun, nəsib olsun. Əlbəttə ki, ədəbiyyat, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox fəaliyyətinizdən misallar çəkdiniz, tema işiniz, layihə işləriniz, əlbəttə, necə deyərlər, elə nəzəriyyə də bunu deyir, learning by doing, yəni görməklə daha çox anlayırlar, daha çox mənimsəyirlər. Özləri yaptığında bunu daha çox öyrənirlər, öğrenciler. Bunlar hamısı çok güzeldi. Sizə uğurlar diləyirəm.
Çok sağ olun. Ben de sizlere uğurlar dileyim. Değerli katılımcılar, indi Dilara Hanım'a söz vermək istəyirəm. Dilara Vahabova, Azərbaycan Mimarlıq Üniversitesindən. Buyurun Dilara Hanım. Dilara Hanım, burada mısınız? Mikrofonunuzu açın. Buyurun. Yeah. Can I share my screen? Yes, you Can I can. share my screen? Yeah. Yes, you Okay. can. Okay. Uh-huh. Yeah. So, my talk. Bir dakika Dilara Hanım, istəyirsə şeyə qoyun, o belə ekran görsənsin. Is that Slaydarınız. okay now? Yes. Is my screen seen? Yes, we can see your screen. We can have it in big format, so you can have it play. Показ слайдов. Нажмите, пожалуйста, показ слайдов. Показ слайдов. Сейчас. Впереди анимация есть. Это где дополнительно, показ. что ли? Наверху есть переходы, анимация, показ слайдов. Нажмите. Наверху. Я, честно говоря, всегда в таком режиме показывала. Наверху, где наверху? Я не знаю, здесь у меня вы идете. Не надо стрессовать, там у вас файл, главная вставка, дизайн, переходы. Да, На самом верху. анимация. Вот, показ слайдов. Так, нажмите. Понятно. И сначала. Кнопка сначала. Широкий, да? Сначала. Да. А теперь налево сначала. Ну, вот так, да? Нажмите. Так устраивает? Так будет. Да, по-моему, для вас тоже будет лучше. Ага, хорошо. Okay, so my talk concerns the problems of conceptual art and the relationship, or it's exactly like a living space. For that is exhibition. Exhibition as a form of actually of the function of existing. I'm very sorry, Dilara Hanım. Now it's not visible. Your screen. İsterseniz çevirin təzədən. Нажмите на кнопку, не знаю. Сейчас не видно ничего. Не видно ничего? Нет, не видно ничего. Не знаю я. Давайте я вернусь тогда в старый режим. Да. Честно говоря, а теперь как мне вернуться? Как escape, что ли, нажать? Назад? Да. Или escape? Escape давайте сделаю. Ага. Ну, так видно же? Да, сейчас видно. Да. Да, я обычно в таком режиме как-то, ну, не знаю. Хорошо. Пока, while it's, let me in advance just explain my plan. So just shortly, I will expose the point, the main idea of my presentation, and the main points of the problem which was denominated in the title of this article, and then I will illustrate all these positions by examples, by real examples of from various art events which took place in Baku within the sphere of exactly conceptual art. As I said, there are two key notions actually nominated in this title, like conceptual art as it is and exhibition as it is. And it's turned out that exactly just by the nature of conceptual art, by the very nature of conceptual art needs exhibition as its as the room of its presentation. The interrelation, this interrelation
depends on ideological essence, which is typical for conceptual art as a whole, contrary to fine arts, to traditional forms of art, and the intangible realization of the artist's intention. Sometimes it seems that there is no any material realization of this or that artist's idea. It's just an idea. That's why this form of art is called conceptual. But nevertheless, it's turned out that it is only exhibition, space of exhibition, form of exhibition, turned out the only possibility to providing the artist access to visitors, to viewers, and from other side, the viewers have certain access to contemporary art, to contemporary artists. So this meeting, and moreover, the forms of various forms of conceptual art, like performances, actions, large scale, and sometimes quite expensive installations, video installations. Again, some of them really require a combination of several projections and large-scale projections. So all this really develops just here and now through the certain period of time, and in the concrete at the concrete point and the concrete place. So such projects require significant material costs. So and might be mainly be provided exactly within the framework of the large exhibition projects, mostly international projects, international exhibitions. Quite often, the theorists of conceptual art say that, okay, the conceptual projects sometimes they don't need in any material embodiment, but nevertheless, it is material embodiment the only way to include this or that art project or this or that artistic idea into the, let's say, general bank of ideas of world art, or anyway to include creativity of this or that artist into the international data, international art practice. So the exhibitions are the most effective and the real form of actualization of the work of contemporary artists today. Another very important and I would say necessary feature of conceptual projects is interactivity. Just the forms of conceptual art, or which I already noticed above, they provoke the viewer for movement, for certain actions, whether to touch, whether to hear. So it's exactly, there is the interactivity contrary to, let's say, museum situation when we just contemplate or we just passive perceive this or that masterpiece of fine art. Here, the view is exactly interrelated with the objects demonstrated at the exhibitions. And so another very important feature, and actually for me it's the most important, the most positive feature of the conceptual art, because quite often conceptual art is criticized by complexity, by that it is not available for anybody, it is ununderstandable, it's unclear, sometimes it looks just like epatage, etc. Yes, sometimes
sometimes it is exactly like that, and quite often such a criticism might be fair. But nevertheless, there are exactly successful art objects and quite intelligent, and I would say philosophically intended artists creating a really intellectual works, intellectual projects. And I think this feature, like intellect, like rationalism, because mostly the conceptual projects are perceived not by feelings, not emotionally, but through the reason. It's reasonability, it's a reasonable approach because the viewer is trying to understand what is going on, analyzes, and finally, it's exactly like a challenge to co-creativity. And but again, the best art projects of conceptualisms are really intended to develop the spiritual side of life. They oriented on promotion of the general values, spiritual values, which should be somehow be brought back to our life, or it's just like one more reminding about that it should be exactly like that. So many of the projects, again, and the exhibition, depending on the position of curator and on position of how the curator himself perceive, how he himself see this or that role of more contemporary art in our life, and it's his own position in this life, his own world vision. So it is curator finally determines the general character of this or that exhibition. And sometimes it's turned out, basing on this idea, if it is accumulated some character, the projects of the same trend of the same character. So exhibition turned out like an accumulation of certain spiritual, I would say, spiritual energy, and exactly creating a unified atmosphere of positive emotions and really deep consideration toward the key values of our life. It is actually well known, and it's obvious as actually we're living in the time of globalization, and the same to art. And of course, the conceptual art is mainly, let's say, cosmopolitan. But at the same time, we're trying. Because it is really, it is inevitable. Anyway, in any locality has certain peculiarities of its own, dependent on certain historical background, let's say genetic code, genetic cultural memory, something like that. And it is the precisely the collective, some kind of collective unconscious or collective reason, or so we're unique. Actually, every culture, every locality is unique in certain extent. So, but at the same time, we interact with each other. We interact with other civilizations. So, in such a situation, we should save somehow our name, to keep our own face,
and to find some points of interrelation with the neighborhood, with the surrounding cultures. So this all what I mentioned, that's let's say like a key characteristics of the current artistic situation in art scene, in the international art scene. And as I said, finally, it is the exhibition, and the most effective way of presentation of the conceptual projects, and when the artist exactly can reveal himself and can expose his ideas and share his ideas, his position with others, whether it might be viewers, visitors of the exhibitions, or whether it might be his colleagues, the artists from other countries. But anyway, finally, the total success, the result of such an exhibition quite essentially depends on the character of venue. So the space, the character of space, the venue is one of the key problems at the exhibitions, especially at the large international exhibitions. Scholastically, it is actually the problem of the ensemble, where all the elements form the unified whole, and each element is to be correlated to others. And there is a quite, it might be a problem because quite often the large exhibitions turned out just like a fair, just like a festival, without, let's say, some general core idea. But again, and whether visitor can feel some unifying trend, unifying idea, or visitor just disappointed and going like in the bazaar, in the market, from one object to another, and they might be very different. They might say about absolutely different things. So again, it's finally, it's all depends on the position and on the role of curator. So there are quite many famous, large, worldly, like world brands, biennials, or large symposiums, art symposiums like Venetian Biennial, or Moscow Biennial, Istanbul Biennial, and some others, Manifesta, Documenta, etc. But along with this, many cities, sometimes villages, organize their own also biennials, and they invite artists, sometimes with the world names. They in comparison with such a world famous events, they exactly can solve much more problems related with the organization of such an event. And again, one of such an event, especially it might be more complicated if it takes place in the traditional, inside of traditional city. And here I just approach to the specifics of the art events of such a nature in Baku. Because Baku is a historical city with already established infrastructure, established center, and there are, but such kind of events really demand large spaces. Sometimes you can't even imagine in advance, can't account how many square meters you will need to accept the guests, to accept the artists which you would like to invite. So
And we have some large exhibition pavilions like Expo, for example, or Crystal Hall or Press Center of Crystal Hall. There exactly, it's a large squares, not saying about the art space, but all this is a little bit distant from the center. And we would like to attract more visitors. And so that's why mostly during the organizing the so-called Baku Biennial, which took place in Baku through the 15 years since 2003. And the last biennial was in 2019. Mostly we are focusing on attracting all the galleries or any possible points accessible somewhere in the center, accessible for any of the visitors, and it might be just common people who just pass by walking through over the city, and they might went into this or that exposition. But in such an approach turned out some positive moment because finally during the preparatory period the curator sent out to participants, prospective participants, the images of the galleries or some other sites as proposal available, what it might be, and the artists themselves could choose whether this or that place, so they could already have an idea what kind of project they can propose, and how this project could be realized at the site or immediately at the site. Excuse me, Dilara Hanım, we have 3 minutes left for your speech. Okay, and in such a case, left. let me just, I will pass this theoretical site and just to show some Specific examples which took place in our events, and because it supports some different features of the projects and of the conceptual art as it is. So, for example, what we see here, and it's a project of Japanese artist who used to organize in all the cities, in all the places over the world, some kind of demonstrations, and he proposed the people just to write as some key words for them, what is most important for them, and then and they marching with such a slogans with such sheets of papers, and then he shooted this like photos, and then these photos were represented at the exhibition. Or for example, concerning the character of space, at one of the biennials we even used aquarium in zoo, and there was a performance immediately inside of aquariums. There were certain specially made some objects from ceramics, from glass, and the artist just manipulates something right with the fishes and with these objects. Okay, just if I'm short of time, I would attract your attention to this project. Again, it is just about
flexibility, let's say, of conceptual projects. This is installation is situated in the boulevard, not far from Avenue, Oil Workers Avenue, and it is called Future Project or Further Project. And I think it's there is no comments actually necessary when we see such an installation, but the point is that this installation was made many years before Karabakh War. And it's turned out finally, we exactly saw the same in our lands after the war. And it is exactly, it's a future project. It is a perspective of further development of these disordered lands. So, okay, if do I have any mean? No, because I have I can just look through just to show how the contemporary art can be adapted into historical objects. For example, here it's Shirvanshah's palace. And for some exhibitions, we really used it as a venue for conceptual, for modern projects. And some of the artists, they were so excited with this, and they proposed, they specially prepared the projects, and they came in advance and searched this. For example, what we see here, it is the project of also Japanese artist, which is, she called it like Azerbaijan is the land of fire. So what we say, unfortunately, I don't have here now the other versions of this project. But what this, it's the artist herself. She shooted herself dancing, imitating the flames of fire, using the music by Stravinsky, and the projection projected just from the floor toward the cupola. So it was really very effective and absolutely organic inside of such a historical space. Or, for example, we used the cellars of Shirvanshah's palace, and the absolutely contemporary images, contemporary objects, very organically turned out, quite organically represented in these ancient walls. Thank you, Dilara Hanım. Okay. They are going to close the Zoom. Okay, so and I'm thank you for very, very interesting. Thank you for this very interesting presentation. So I have a few questions to you, if you don't mind. So I have a few questions to you. It's very interesting about your conceptual art research, especially in time and space and material embodiment. I have no idea about the architecture. I have another specialty. That's why I have a few questions for clarifying. So I wonder, I'm very curious, have you done any comparative studies, comparative studies, how people as Eastern people and Western people from Western societies make their interpretations of piece of art in this conceptual theory, or maybe you have done specific investigations for any specific Azerbaijani piece of art. I don't know.
Yes, first of all, if you're asking about my sharing with certain experience with others, yes, I'm teaching art history and history of design in university, and mostly to architects and to designers. So they they may be much closer to conceptual way of creativity than the artists themselves. And yes, and exactly, I explain them and I try to teach them to perceive art not from a subject point of view, but from the formal point of view, exactly to understand the language of art. Yes, I am my PhD was related with problems of contemporary Azerbaijan painting. And now I'm working on the theme of art of at the period of independence. So for this last 30 years, because through all this period, starting from the end of the 80s, I used to write articles about all the current exhibitions and the creativity of artists, whether mature artists, whether young artists. So exactly, I have now accumulated quite large material, everything about our period of independence. And it is exactly valuable because I'm sure that the art, and it's one of my slogans for students, that it is art that might be the most truthful history, exactly, because it is impossible to lie in art. You know, if you are lying in art, it would be it would be obvious. So you can't lie in art. That's why art is the most natural and the most truthful history. Yes, exactly. It's very natural, but it demands somehow any previous experience and knowledge to interpret it. In my view, every piece of art is cosmopolitan in some way, at least regarding common human values. So, thank you for your presentation. Okay, thank you for you too. Değerli katılımcılar, dear participants, now our section is over. We have listened all the participants. Hamını dinledik. Bütün deməli, burada olanları dinledik. Konferansımız bitmek üzeredir. Saat 21'de yani kapatılmalıdır. Her birinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok değerli, her biri birbirinden daha çok değerli deməli, araştırmalar, məqalələr. Görüşmək üzere. Sizi tanıdığımda, gördüğüme çok memnun oldum. Sağ olun. Çox sağ olun Sadət xanım. Təşəkkür edirəm moderatorluğa görə. Bilirəm əziyyətdir. Bilirəm də bir işdən sonra əziyyət çəkib, təzədən bizim də əziyyətimizi çəkmişsiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hamıya uğurlar. Çox sağ olun. Sizlərə bu təşkilatçılığa görə, bu böyük